So I'm going to dive right into the questions, and I'm excited to hear your perspective. Excellent. So you have been painting apples as a central theme in your work for a long time. Is there a particular reason why you chose apples? 원래는 사과를 그리기 위해서 시작한 건 아니고요. 저는 변형 캔버스에 대한, 제가 이제 대학 다닐 때부터 남들과 다르게 해야 된다. 나만의 것을 해야 한다는 그런 강박관념에 쌓여서 작업을 했습니다. 그럼 길게 쭉 해요. 그러다 보니까 이제 나만의 것이 무엇이 있을까? 그러던 중에 이제 자꾸 이렇게 캔버스의 이렇게 형태에 대해서 저는 관심을 많이 가지고 작업을 하게 되었습니다. My first motive was not just drawing an apple. I was focused on shaped canvas pieces, so that my contents was like drawing. It started with drawing apple, but it was kind of my obsession to express my art pieces with a little bit of outside, like unique items, right? Like so, instead of everything is confined in a little space of canvas, I want to express it more transcending pieces that I don't have at that moment. Thank you, Mr. Yu. He has more. Oh, please, yes, the more the better. We want that. Please, Mr. Yu. 그래서 제가 캔버스, 보통 그림 하면은 캔버스 안에 여기까지가 그림이야라고 한정을 짓는데, 저는 그림을 캔버스 안에 한정을 짓는 것이 아니고 그림 밖으로 좀 확장시키는 개념으로 이 변형 캔버스를 하게 되었거든요. 그래서 그림이 걸려있는 공간 자체가 하나의 그림이 되게, 벽이든 어떤 공간이든 하나의 그림 안에 다 포함되는 어떤 그런 개념으로, 공간을 확장시키는 개념으로 변형 캔버스를 하게 되었습니다. So the true meaning of shaped canvas is like we don't want to put art pieces into the little limitation on the canvas. We want to extend the space so that whole space hanging on the wall can be a final masterpiece. That's beautiful. You can clearly tell that there's something different, something special going on in the work. So, Mr. Yoon, your apples seem to go beyond still life. And the paintings themselves, they capture light, they capture texture, and they capture a deep sense of emotion. Is there a specific message or a philosophy that you aim to convey through your apples and the way that you portray them? 제가 자란 고향이 한국에서 사과 산지였고, 제가 어릴 때 제 주변이 전부 사과밭이었습니다. 그래서 그때만 해도 이렇게 사과 서리는 제가 아니었기 때문에 친구들하고 어울려서 사과 서리도 하고, 또 저희 어머니가 또 사과 행상을 이렇게 좀 하셨기 때문에 팔고 남은 사과 과일을 이렇게 남겨서 가져왔을 때 저희들 형제끼리 서로 먹으려고 이렇게 했던 그런 기억들이라든가, 그런 기억들이 있어서 사과는 저에게 고향과 같고, 또 우리 엄마가 떠오르는 엄마와 같은 존재입니다. The apple has a deeper meaning into it, a deeper emotion attached to it, because I grew up in the place where the apple was the main produce of the region. And for that reason, like I was really doing apple picking every fall, and then I was like sharing with my brothers, and also my mother was a local farmer who was selling in the farmers market. So it has a lot of meaning to it. So apple is not just an object; it was more of like remembering my mom, and it's a little the object that I can feel the love of my mom. That's beautiful. That's beautiful. Yeah, there's Oh, of course. 제가 그림을 그리면서
20년을 그림을 사과를 그렸지만 지금도 그리는 순간 행복하고 제 그림을 보는 분들이 제가 그리면서 느끼는 그런 감정을 같이 느끼기를 바라는 거죠. So as I'm drawing this apple for the past 20 years, I feel really happy, and most happiness comes from when I'm drawing this apple. But for the people who see my art pieces, they can really feel the same feeling that I'm feeling right now. So that's the reason why I'm continuously drawing this apple. That is beautiful, and thank you for sharing that. But I'm curious, where are you from in Korea? What is the Apple region? I would love to know this. 경북 영천 그게 사우스 코리아. It's in South Korea, province of Gyeongbuk, and then it's the city called Yeongcheon. Yeah. Thank you. Thank you. I'm always learning. So you're often categorized as a hyper-realist painter, but I understand you don't prefer to be labeled in such a way. So why is that? And furthermore, to just attach on that, how would you define your own artistic style if it's not hyper-realism? 갤러리 사장님들이나 평론가들이 이제 전시 계획을 하시면 항상 흑사실주의 전시에 저를 포함을 시키더라고요. 근데 저는 이제 흑사실주의 작가에 그렇게 포함되고 싶지 않은 게 너는 더 잘 그려야 돼 이렇게 자꾸 강요하는 것 같아서 난 잘 그리는 게 목적이 아닌데 변형 캔버스를 통해서 내가 하고 싶은 이야기만 하면 되는데 흑사실 작가에 포함됨으로써 너는 더 잘 그려야 돼, 더 잘 그려야 돼 이렇게 강요받는 그런 압박감이 싫어서 흑사실주의 작가에 포함되고 싶지 않은 거죠. So often galleries or critics like trying to review my art pieces and saying that you're a hyper-realist artist, so you have to draw it more realistically. But I don't want them to push me. I don't want to be just confined in that limitation. So I don't want to label as hyper-realist artist. Thank you. I appreciate that. And that makes sense. You know, everyone's always trying to be put in a box, and as an artist, we don't want to be put in boxes. We're trying to break out of the box. So my next question is more about the creative process. So your way of expressing light and texture is very unique, and I'm wondering what the key principles of your work are in the way that you do that. 제가 저는 그림을 그리면서 구성에 대해서, 컴포지션에 대해서 늘 중요하게 생각을 하거든요. 지금은 변형 캔버스를 하다 보니까 이제 아웃라인 맞추는 것에 대해서 좀 신경을 쓰고, 그리고 구성 다가의 위치나 잎의 위치, 방향 그런 거에 대해서 그런 컴포지션에 대해서 이제 신경을 많이 쓰는 작업을 하고 있습니다. My focus of art is one of the most important focus of my art is composition. So where I place the apple, or where's the direction of my apple leaf will face, and those are the most important part of my drawing. Thank you. In addition to that, what is the most challenging part of your composition? Or the creative process? What is the most difficult part of the creative process for you? 지금은 이제 이렇게 좀 많이 하다 보니까 어렵다기보다는 저 같은 경우에는 이제 대학 다니는 시절부터 추상적인 것도 공부를 했지만 추상적인 걸 할 때보다 사실적인 걸 할 때 좀 더 희열을 느끼고 기쁨을 느꼈기 때문에 그때부터 제가 원하는 것은 어느 정도 다 표현을 할 수가 있었거든요. 그래서 지금 그리는 자체에 대해서 그게 어려움은 없습니다. I have practiced many different style of arts. I
also, when I was in college, I had a practice of abstract drawing, but I was more into a realistic drawing. So now at this moment, I've practiced for 20 years, like composition or putting things where it's not really a difficult challenge for me. So We should all be so lucky. We should all be so lucky. So Mr. Yoon, thank you. Your skills are obvious. Clearly, you're a very talented artist. We're all grateful for that. All right, so maybe let's touch on something in reference to, you talked about when you were in college just now. What about your biggest influences? Like if we were going to say, like, are there any artists in particular, or maybe an artistic movement that that influenced your work? Is there any type of specific artist that influenced your apples by chance? 저는 이제 대학 다닐 때는 그 구스타프 클림트 작품을 좀 좋아했었거든요. 클림트 작품이 좀 장식적이고 좀 화려한 부분도 있어서 클림트 작품을 좋아했었고, 또 한국 작가 중에는 김홍수 화백이라고 지금은 작가하셨는데 그분의 그 하모니즘, 그 면 남는 그 하모니즘 작품에 대해서 좀 관심을 갖고 대학 졸업했을 그 시기에는 좀 따라서 보고 있었거든요. 근데 그 이후에는 제가 크게 영향을 받은 작가는 거의 없고, 제가 전시장을 아예 안 다니는데 제가 남과 이렇게 그림을 많이 보면 저도 모르게 저한테 그 어떤 스타일들이 스며들기 때문에 남의 영향을 받지 않기 위해서 되도록이면 전시장에 잘 안 다닙니다. During my college year, I was impacted by Gustavo Klimt because his decorative style and very fancy style of art. But later years, I was inspired by this person named Kim Woong-soo, a Korean artist, how he is pursuing the harmonism art pieces, art style, and that was very impactful. However, when I became artist and I'm drawing my art pieces, I don't really go to any exhibition because I don't want to get influenced by other pieces, because when you look at other pieces, you slowly influenced by and you lose your own style of art. So I don't want to do that. So I wanted to keep my unique style. That's why not really. There's not someone that really influenced it. There's one more thing. Yes. 그 제가 학교에 다니는 그 대구라는 지역이 사실적인 풍경이나 이런 그런 그림들이 주례를 이루었는데, 멀리서 사인을 보지 않으면 이게 누구 작품인지 구분이 안 가요. 그래서 나는 멀리서 사인을 보지 않고 그림만 봐도 저거 윤병락이 거야 라고 이렇게 구분이 갈 수 있는 그런 작가가 돼야 되겠다. 그리고 사람들이 전시장에서 그림을 보고 올 때 그 전시장 전체 수십 명의 그림이 같이 걸려있는 중에 내 그림이 제일 먼저 기억에 떠오르게 해야 되겠다. 그리고 내 그림을 보고 집에 돌아가는 사람들이 그림이 이제 아른거려서 밤에 잠을 못 자게 만들어야 되겠다. 약간 그런 마음으로 작업을 했습니다. So in the place where I grew up called Daegu, there are a lot of realistic landscape pieces, artists, and they have similar style, so that people just like everything is just blended in. However, for me, I want to pursue the way that people can just look at my art, they get impressed by it, and they can really know this is my art. This is artist Kim Woong-soo's art. So I wanted to create this distinguished style, and so that when they go back home, when they're sleeping, they can these imagery can waver in their dream and stuff like that. So that's my main focus. That's powerful. Salvador Dali also very much tried to influence people's dreams. But if you could pass this on to Mr. Yoon, I think that he touched on something very amazing in the fact that a lot of artists will never admit that they are influenced by other art that they see. And that's an absolute accurate point. As an artist myself, I'm guilty of going, seeing something, and then being like, oh, maybe I could come up with something like that. So he's very intelligent in that approach. It's true. It's absolutely true.
그림의 어떤 형식이나 어떤 그런 것들은 늘 유행은 돌고 돌기 때문에 인기 있는 작품을 쫓아서 가다 보면 항상 저는 뒤처질 수밖에 없거든요. 그런데 내가 원하는 걸, 내가 이야기하고 싶은 걸 계속 할 때, 또 시기적으로 그 유행이 저하고 맞을 수도 있고, 그리고 그림은 그 많은 사람들에게 다 이렇게 감동을 줄 수는 없는 거거든요. 호불호가 갈리는 게 그림이기 때문에 제 그림을 좋아하는 일부 매니아층만 있어도 저는 충분히 만족을 합니다. So for the unique things about the style of arts is because everything changes throughout the time, and if you're trying to just follow a current trend, sometimes I may fall behind. So that what I'm trying to do is I want to keep my stuff so that there are some manias who are trying to pursue my art or wants to look at my art. I want to please those people. So that's my focus. Thank you, thank you. With your style, and it's a very unique style, is there a way that you see yourself pushing or changing that style in the future? Or is there any new themes that you would like to explore in the future? Your apples are beautiful, we love them and want to eat them. But is there any other type of style that is motivating you for the future? 지금 또 제가 하고 있는 작업 자체가 사과를 잘 표현한다기보다는 이제 공간에 대해서 제 그림이 걸려있는 공간에 대해서 이야기를 이제 하고 싶어서 사과를 소재로 선택한 것인데 지금 그 공간을 하다 보니까 좀 더 회화로서의 어떤 설치 개념으로 공간을 좀 더 확장시키는, 좀 더 적극적으로 확장을 시키는 거고, 그리고 조형물, 조각이라든가 그런 조형물로서도 같이 이제 그 공간하고 맞아 들어가게끔 제가 원하는 의도가 좀 잘 표현되게끔 앞으로 그쪽에 관심을 많이 갖고 있습니다. So my focus is not about Apple. It's more of a working on object, right? I'm sorry, working on a space. So the Apple is used as an object to, fill in the spaces and expressing the spaces. My main goal is make it to colloquial artist or become a colloquial artist or a sculpture artist so that I can really make it more 3D and fill in the space in a way. Very excited about 3D. 준비하고 있는 중입니다. Yes, I'm preparing right now. I'm working on it right now. Can't wait to see that. So let's change up the dynamic here a little bit. Every artist that I come across has encountered challenges in their career, and I was curious if you ever faced any difficult times along your artistic journey, and if so, how did you overcome those difficult times as an artist on your journey? 제가 어려운 어떤 경험을 이야기하자면 여기 너무 길어서 아마 다 이야기를 못할 것 같고 좀 간단하게 이야기를 하면 제가 IMF 때 제가 신혼이었고 또 작가로서 이제 두 번째 개인전 이렇게 할 좀 신인 작가였었는데 IMF가 오면서 이제 경제 그림이 그때는 그림이 또 잘 팔리는 것도 아니고 가격도 엄청 살 때니까 경제적인 어려움이 있었지만은 저는 이제 돈을 목적으로 추구한 게 아니기 때문에 제가 어떤 작업을 되게 어떤 유혹들 만약에 주변에 있는 지인들이 내가 인테리어 하는데 같이 일을 좀 하자 뭘 하자 이렇게 자꾸 주변에서 이렇게 유혹이 와도 제 꿈이 화가로 성공하는 거기 때문에 그런 것들을 다 이렇게 무시하고 오로지 그림을 할 수밖에 없는 환경으로
저를 스스로 이렇게 몰아넣었거든요. 다른 걸 못하게끔. 그래서 하루라도 그 그림에서 이렇게 벗어나지 않는 삶을 살 수 있게끔 스스로 그렇게 자꾸 이렇게 만들면서 또 스트레스를 받거나 어떤 힘들어도 그림에만 몰입할 수 있게끔 그런 어떤 환경 속에서 살고 있습니다. There are so many challenges that I have faced, so that it's hard to talk about it here. It's going to be too long to talk about it. However, right after I graduated college, and I was working as an artist and trying to do my second exhibition, and I was newly married at the time. However, in Korea, there was IMF happened, and because of that, the economy was really bad. And there was nobody was looking for art pieces, and also as someone who I am, I was not pursuing money. However, still I needed money for survival. So there was a lot of temptation to work as a second job or not live my life as an artist or do something as an interior designer and things like that. There's a lot of offering, so that there was a lot of offer that came to me. However, I try to push myself to focus as an artist, and then I was setting my daily routine and living my lifestyle to practice what I'm good at, and so that I can stay to be an artist was the most difficult challenge that I have overcome. That's amazing. That's amazing. Thank you. That's amazing. So I understand that as a whole as your career, that you know that's how you stuck with it, and I really respect that as an artist myself. If we were going to discuss an individual art piece, if you run into a challenge with an art piece, how do you overcome that challenge with that art piece in the moment? Do you have a method that you use? 저는 술을 잘 못하거든요. 남들은 어떤 스트레스를 받거나 이렇게 좀 일이 안 풀릴 때 술로서 그 스트레스를 풀거나 이렇게 뭐 이러려고 하는데 저는 이렇게 슬럼프 자체도 좀 잘 못 느끼긴 했지만 슬럼프가 와도 거기에 그림 앞에서 그걸 극복을 하는 거죠. 그리면서. 내가 당장 그릴 게 떠오르지 않으면 그냥 쉽게 할 수 있는 다른 거를 이렇게 도용하면서도 같은 그림을 통해서 그런 스트레스나 슬럼프를 극복을 하는 거죠. 술을 못 마시다 보니까 그런 부분이 있는 것 같아요. Personally, I don't drink alcohol. So a lot of artists try to resolve and escape from their challenge and hardship from drinking alcohol, try to not get into the problem, right? Try to get away from it. For me, my way of overcoming the challenges, I keep drawing. I keep going to the challenge as I am drawing my pieces. So as I'm drawing, I resolve my problem. And I was able to, find a new way to express things like that. So that's how I overcome my problem as I'm drawing. Amazing answer. Amazing answer. You just face it head on, and that is the best way to handle any difficult situation directly. So let's talk about the Korean art scene at large as it is right now. How do you view the landscape of the current Korean art scene? 지금 한국 미술계가 이제 얼마 전까지 그 단체파가 한국 미술계를 휩쓸었거든요. 그리고 또 최근에 한 몇 년 전부터는 또 팝아트, 일본 만화나 이런 것들이 소재가 되어서 그런 팝아트들이 우리가 전시장에 가보면 대부분이 또 그런 식으로 다 따라가요. 그래서 너무 유행을 쫓아가는 그런 느낌이 들어서 각각 자기 자신을 찾아가는 어떤 그런 작업들을 해야 되는데
인기 있는 어떤 그림들을 수정하는 것에 대해서는 저는 좀 이렇게 하고 늘 생각을 하거든요. 자기를 찾아야 되는데 우리 예술이 자기를 찾아가는 과정 중에 하나인데 남을 쫓아가다 거의 끝나는 경우가 많기 때문에 그런 유행을 걷는 것보다는 자기만의 어떤 자극 체계를 만들어가는 게 좋지 않을까 그렇게 생각합니다. So recently, monochromatic art and Japanese pop art style was popular in Korea. However, my view is, instead of like chasing what's popular out there in the Korean market, I wanna and what is selling at this moment. I want each artist to find their own, have their own worldview and develop their art style so that they can create some unique pieces. Excellent. So you talk about worldview. Just curious about what you feel about art's role in society. I know we had touched on that question, but I think that it is worth mentioning on how you feel art impacts society at large. 그 계몽주의 그 그림을 통해서 어떤 사회의 그 옛날에는 이제 뭐 계몽주의라든가 이런 미술들이 미디어나 그런 것들이 없을 때는 그림이 그런 사람들을 계몽시키는 역할을 했지만 지금은 이 미디어가 너무 발전되어 있기 때문에 그림이 그런 역할을 할 수 하는 것보다 지금은 좀 전에도 이야기했지만 개개인의 어떤 다양성을 좀 표현할 수 있고 또 사람들이 그 다양성을 선택해서 조언할 수 있는 어떤 그런 분위기가 지금 되지 않았나. 저는 이제 제가 그림을 그리면서 뭐 많은 사람들이 스트레스를 받고 사회생활하면서 스트레스를 받고 또 이렇게 마음에 어떤 병 이런 것들을 이렇게 갖고 사시는 분들이 많은데 제 그림을 통해서 이제 그런 꼭 제 그림뿐만 아니더라도 그림을 통해서 어떤 그런 치유의 어떤 효과를 발휘했으면 좋겠습니다. So before the social media or the media was invented, art was a method to awaken and enlighten people, the source of enlightenment. However, now the social media and the media is developed so that it lost that meaning or the way to enlighten people. However, it still it's a really impactful tool that expresses individual uniqueness. So that I want people to use art to express their difference and stuff like that. But for my drawing personally, as I'm drawing this piece, I have always focused on this one thing. Like I want to heal people through this piece because a lot of people are going through in modern society. They're with a busy schedule. They have a lot of stress. But as I'm drawing this, when they see it, they can really feel the peace and they can really receive healing. And that's what I'm trying to express with my unique talent. Wow. Thank you for sharing that. So let's change things up here a little bit, and I definitely appreciate that viewpoint on bringing peace to people's daily life and society. I think all artists, if they can aspire to do that, we'd have a better world. My next question would be pretty direct. What advice do you have for aspiring artists? 제 경험으로는 이제 젊은 시절에는 그 그림을 그려서 돈을 벌겠다 그런 생각을 하면 안 되거든요. 어차피 그림 가격 자체도 젊은 시절에 사기 때문에 돈을 쫓아가기보다는 이제 자기를 찾아가는 그런 과정에 좀 더 충실해야 되고 그리고 경제적인 어려움이 오더라도 그림에 대한 열정이 강하면 그걸 이길 수 있다고 생각을 하거든요.
그래서 좀 참고 잘 극복을 해서 중간에 포기하면은 그 포기하는 순간 다 끝나는 거기 때문에 포기하지 않고 끝까지 할 수 있다라는 그런 자신감을 가지고 해 나갔으면 좋겠습니다. According to my experience, when you're young, you don't make that much money, so please do not try to make a lot of money. Don't pursue material success right now, but keep the balanced family life and do not lose a passion for art. That's the most important part. And do not give up and always have courage. That's the message. That's a fantastic message. Very, very well spoken. Thank you, Mr. Yoon. So, the demand for your work, which is beautiful, is very high. I believe that it's so high, actually, there's a 2-year wait list, and that's very impressive. So, with such a high level of demand, I guess this is a 2-part question. How do you handle the pressure of that, and then do you ever feel the pressure of that? 제가 그림을 그리는데 그 걸리는 시간이 일정하게 좀 많이 걸리기 때문에 제가 욕심을 부린다고 해서 많이 할 수 있는 그림 스타일이 아니거든요. 그래서 이제 욕심을 내지 않고 그냥 한 발 한 발 나아간다는 그런 기분으로 또 내가 할 수 있는 역량 안에서 이제 해 나가는 거고 수요와 공급의 법칙에서 좀 수요가 공급이 부족해야지 공급이 부족해야지 그 인기가 계속 유지가 될 수 있고 가격도 유지가 될 수 있기 때문에 거기에 이렇게 초조하게 지금 당장 많이 찾는다고 해서 막 많이 그리기 위해서 한다거나 그렇게 하지는 않거든요. 그렇게 제가 수요와 공급의 법칙에서 공급을 조절한다기보다는 어쩔 수 없이 자연스럽게 조절되니까 웨이팅이 한 2년씩 걸리는 게 계속 유지가 되는 거예요. My style of art is always taking a long time because it has a unique style of oil painting. You have to wait and let it dry and stuff like that. So I'm doing my best within my ability. I am trying to draw as best as possible. That's my focus, and create the best pieces is my focus. But in the market for the market, demand and supply is such an important part. So as I cannot just create a lot of pieces so that lower my value. But the good thing about it is because it's an oil painting, it naturally controls the demand and supply, so that I can just way people I can naturally supply those people who are looking for the demand. So that's what's happening right now. So I'm not really worried, but just go with the flow. That's what he's saying. Okay. 네. 그래서 제 그림을 좋아해 주시고 또 컬렉션 해 주시는 분들 항상 감사하는 마음으로 그분들이 제 그림을 산 이후에 후회하지 않게 하기 위해서 최선의 노력을 다하면서 거기에만 좀 이렇게 집중해서 작업을 하죠. Said that people who love my pieces, I'm really thankful. And my focus is when I'm drawing is I'm trying to create the masterpiece so that people who buy my pieces, they don't want them to feel regret to buy my piece. So that's my focus when I'm drawing. Amazing. That's a fantastic answer. So my last question for you is, what kind of mindset or approach helps you maintain balance, stay focused on your art, despite you being in such overwhelming demand? What helps you stay balanced? 저는 제 스스로에 대한 자존감, 어릴 때부터 나는 할 수 있다라는 항상 긍정적인 생각으로 제 자존감이 좀 높았거든요.
그 자존감과 또 자신감, 할 수 있다는 그런 자신감 때문에 지금까지 많은 어떤 어려움이라든가 그런 환경 속에서도 흔들리지 않고 배운 것 같습니다. I truly believe that I have a high self-esteem and I have high confidence on my pieces, and I think it really developed when I was growing up too. So, these background really helping me to overcome challenges that I'm facing every day. Thank you so much for your time today, Mr. Yoon. I appreciate you answering all of my questions, and thank you for joining us here at Gallery 18. Thank you to all of you for being able to talk tonight. We're all good. Oh, well, we can take some questions from the audience. Sure, why not? Yes, please, miss. When I got the brochure about coming to see this painting, I honestly, it didn't do anything for me on paper. But now I'm here and I'm like blown away. Blown away. I wouldn't know this when I was here if I had the opportunity to purchase one. Probably out of my price range, but I think they're just phenomenal. So are these already sold, all of these pieces? 아직은 제가 뉴욕의 그림을 제대로 소개한 적이 없고 이번이 처음이기 때문에 모르는 사람들이 많고 아직은 제대로 안 팔린 걸로 알고 있습니다. Hanging on every word. So this is my first visit, and a New Yorker have not seen my work yet. So it's not. I don't think it's sold, but that's Yes. What do they sell it for, approximately? like you asking. Average price. Yes, price, yes. Average range. I don't know whether it's a gallery. Well, Is that okay? Like, what is, okay, you spot. Prices will be provided at the end of the talk. Yes. Just 1 second, if I may, yes, you have your hand up. And then I'll definitely let you There Asians repeat auction. There's one pieces on the auctions. Okay, because I love everything Asian. And so when you step into my house, as you know, everything is Asian, except my daughter now lives in Africa, in Nairobi, and I do love African art as well. So I'm now trying to balance my Asian art, my African art, my American art, as you saw yesterday. 내 그림을 구입해 주시면 아마 좋은 에너지와 성분이 갈 거라고. So if you buy his pieces, you will have a lot of luck and. A lot of luck? Well, then I'm for We it. all need luck. Okay, We all I need want luck. one. Excellent. I need a lot of luck. Yes, please. Your I want question, one. if I I want can, one. we will make sure you're as lucky as possible, I promise. I want one. I do. I really do. Gotcha. You had a question, yes. 기회에서 제가 두 가지 질문을 드리고 싶은데 첫 번째는 제가 알기로는 대학을 졸업하시고 계속 이제 작가 생활을 하셨다고 제가 알고 있는데 작가가 대학을 졸업하고 작가로부터 한 5년쯤 됐을 때 지금 현재 알고 계신 그 높은 경험을 통해서 배운 것들을 만약에 그 작가가 된 5년밖에 안 된 윤경락을 다시 만난다면 어떤 말씀하시고 싶으신지 제가 듣고 싶고 어떤 한 문장으로 어떻게 말씀하시고 충고하고 싶은지 제가 듣고 싶고 하나는 저도 그림을 그린 사람으로서 모르는 사람에게 제 작품을 통해 감동을 주는 건 의외로 쉬운데 문제는 이제 제 가족들에게 감동을 주는 건 되게 어렵다고 저는 생각이 들더라고요. 제가 그 이전에 하셨던 인터뷰를 들었을 때 어머니께서 한때는 동사무소를 취직하라고 말씀을 하셨다고 들었는데 지금 어머니께서 그 선생님 작품을 보시고 어떤 말씀을 하시는지 제가 궁금합니다. So do you believe? I would say if you could translate the gist of the question, that'll give Mr. Yoon some time to think of the answer, Okay. and then please. All right. So his question was, so it took 5 years for him to become a professional artist, and like let's say. Your kid, I mean. Yeah, for him. Yeah. So after he graduated college, and then so that
what is the advice if I can go back time and when he became became an artist, public artist, professional artist, what's the advice for him and his self? And the second one is it's really difficult. As himself is an artist himself. He's also drawing, but then the important part is touching people's feeling. But more importantly, it is difficult to touch your own family's heart, right? And one time, his mom wanted to be a public officer rather than pursuing an artist. How does he? How does she respond to that art pieces after he became famous? 졸업한 지 5년 후에 저에 대해서 하고 싶은 말은 너는 할 수 있으니까 계속해 라고 한마디로 하고 싶고 제가 40 정도 될 때까지는 경제적으로 힘이 들고 그림 그린다고 이제 잠도 못 자고 늘 피로에 찌들어 있으니까 그리고 와이프한테 경제적인 도움도 제대로 못 주고 있으니까 저희 어머니가 저보고 동사무소에 취직해라 그림도만 그리고 그렇게 말씀하셨는데 지금은 이제 그림으로 먹고 살고 또 이제 인정을 받으니까 거기에 대해서는 별 말씀을 안 하세요. 속으로는 좀 다른 하시겠죠. 그런데 어머니가 지금 80 중반이신데 지금도 농사를 지으시고 혼자서 일을 하시면서 그거를 시장에 매달팔아서 생활을 하시니까 자기 일에 대한 어떤 자존감이 높아서 아들에는 관심이 없어요. What was our answer there? Okay, so after I graduate, the advice that I want to give to myself is continue to work because it's going to work. And then right now, the answer that he gave himself was like when he was 40 years old, I had a lot of financial difficulty, and I was able to support my family and my wife and my family, so that my mother advised me to go work at a city officer, work for city, and but then he kept his career, and right now I'm being recognized by society, but still my mom did not say much because she's currently 8 years old, but she's still working as a farmer, and she's still working for her career, so that she has a high self-esteem and confidence on her work, so she would not care much about what I'm doing. So that's what I answered. Hardworking lady. Hardworking lady. I believe you had a question in the third row. Yes. Yeah, hi. Congratulations on the exhibition. It was fabulous, and I love the way you go beyond the parameter of the rectangle or whatever the shape would be. But my question is, I see the work, it impacts me in scale and color. You're a colorist. So can you talk a little bit about that? 제가 어떻게 선택한다기보다 본능적으로 그렇게 표현이 되는 것 같아요. 어떤 사물을 보면은 본능적으로 어떤 색을 섞으면 이 색깔이 나온다라는 게 저절로 그냥 손의 감각으로 저절로 되는 것 같아요. Do you like apples? So can I answer? One at a time. So the color, yes, very impressive color. But the thing is, I have this instinct. When I see the object, I have in my mind, I know what color I'm gonna mix in, and I will have this color, and I have this idea of how I'm going to express this object with what color. So it's more of instinct, talent that he has. Yes. And the other question was scale. Scale is impressive. Has he created small, very larger than even this, which is quite large? Just curious. 사이즈가 다이면 제 그림은 진짜 같다, 이쁘다라는 생각이 드는데 사이즈가 커지면은 그 이쁘다를 넘어선 어떤 그림에서 숭고함이 느껴지거든요. 그리고 또 좀
시원한 어떤 그런 맛도 있지만 그림에서 숭고함이 느껴지기 때문에 작은 그림보다는 좀 큰 그림을 더 선호해서 작업을 하죠. So when if I draw in a small size, it will be very beautiful because it's a real size object. However, I'm drawing in this way because I want people to feel holy and I want people to feel unearthly. So those are the part that I'm taking this size and choosing this size scale. Very effective. Well, very quick, do you like apples? Well, he did the beginning of it. Yeah, so he answered in the beginning. He said, Sorry. where you The Uber was late. where he grew up, there's a lot of apples produced, so that he's like in his background is always with apples, so he loves. Oh, there we go, there we go. Yes, please. From my experience with apples, they don't stay looking like this for very long. So, and from what you said about how long it takes to do this with oil, how do you keep them looking so fresh? Or do you think from memory? Or how does that work? 제가 그 가을에 사과 딸 때가 되면은 사과를 한꺼번에 엄청 많이 사서 실제로 제가 저 나무 상자 지금 못 구하지만 옛날에 구해놓은 나무 상자에 담아서 그걸 이제 이렇게 사진 촬영을 하죠. 그 실내에서 어떤 조명을 비춰서 사진을 찍으면은 이런 맑은 색이 안 나오는데 그는 자연광 햇볕 아래에서 늘 촬영을 해서 그 사진을 참고로 이렇게 작업을 하고 있습니다. 그리고 사진 촬영을 다 한 사과들은 한꺼번에 못 먹으니까 두고 놔두다 보면 이렇게 골아서 나중에는 다 버리게 되는데 지금은 이제 촬영 끝나자마자 주변 이웃들하고 나눠 먹습니다. So I usually take a picture to keep that moment of fresh apple. So when it's time to harvest, when it's ripe, I harvest them and I buy them from the local market, and then I put them in the basket and I took a picture. But the key of the picture is I'm not trying to use light fixture or anything else, but I want to use sunlight to have this beautiful image. And I buy a bunch of them and a bunch of different types of apples. And then they usually go bad, right, over time. But what I do is after I take a picture, I share with all the neighbors so that now I can, keep them safe, keep them fresh, to share with other people. Very nice. Does he use other fruits? Other fruits besides apples? 복숭아, 오렌지, Very nice. Miss, you had a question, yes? My question is related to composition, but in the form of numbers and the significance that maybe it has. So my question, I haven't actually counted how many apples are in each box. But when you make your composition, is there an instinct toward how many are in each one? And that might also relate to the number of leaves that are chosen, if there's some meaning behind it. 지금은 좀 자연스러워. 처음에는 사과를 담을 때 이제 의도적인 어떤 위치들을 좀 잡고 했는데 의도적으로 뭐 약간 그런 효과들을 노리고 배치를 하고 했는데 지금은 좀 자연스러운 배치를 통해서 그런 컴포지션을 이렇게 만들어가는 거죠. In the beginning, I intentionally set up, in the beginning of my art career, I intentionally set up the composition, but now I'm doing it more natural. So, where everything is laid out as natural. So it's not. So
was naturally laid out. You just put them right there and you take that photo. That's excellent. That's excellent. And then, Miss, yes, you had a question right here. 사과 박스를 위에서 이렇게 보시는 네, 보강. 네네. 그런데 이제 이 한국에 원래는 이렇게 뉴스페이퍼를 안에다가 넣고 네. 꽂잖아요. 그러면 지금 저기 보면 채반이시 어떤 이 사과를 놓고 신문을 넣으실 때 정말 뉴스페이퍼에 기사 있는지 아니면 기사에도 작가님의 의도가 들어가 있는 어떤 미니인프라 어떤 그런 것들이 숨겨져 있는 처음에는 그 신문을 있는 그대로 다 그렸었거든요. 그런데 지금은 이제 저 처음 작은 글씨까지도 다 표현을 했는데 지금은 이제 그런 작은 글씨 다 생략하고 큰 타이틀만 남기는데 거기에 가끔 기사 거기다 보면 부정적인 내용의 기사가 실리는 게 있어요. 그거는 이제 좀 긍정적인 단어를 바꾸어서 제 그림을 이렇게 보시거나 사신 분들이 부정적인 에너지를 받는 것보다는 좀 긍정적인 에너지를 받기를 바라서 좀 긍정적인 어떤 단어들을 선택을 하죠. Jason, would you be so kind as to give us the dialogue? So the question was, often the apples were on top of a newspaper, they covered with newspaper, and then the lady was asking that on the newspaper there are a lot of words and messages there. Is there any meaning behind it? And the answer was, before, in the beginning, he naturally tried to express what it says on the newspaper, but I recently found out that, throughout the time, there's sometimes on the newspaper there's the negative words, so that he would not put it there because the people buy my pieces, they don't want to have the negative message. So I try to change to encourage or hopeful message of words, so that they can really receive the hopeful and encouraging words through my pieces. It's a good way to stay lucky. That's good. Thank you. Well, can you please tell Mr. Yoon that he has the warmest welcome in the Big Apple? Yes! If we don't have any more questions, I'd just like to give one very in-depth round of applause for Mr. Yoon.